Good day, students. Welcome back to our virtual class consultation/discussion. So we are now on the second quarter, the third week, and we'll be using module number 3 entitled Simplifying Expressions Involving Integral Exponents. So from the word itself, integral, from the word integer, so the exponents involved are in whole numbers. So what will be our objective, the main objective for today's discussion? So we have only one objective, that is to apply the laws involving positive, negative, and zero exponents in simplifying expressions. So more or less we have three lessons for this module. So to start up with the first lesson number 1, entitled Simplifying Expressions Involving Positive Integral Exponents Using Product Rule and Quotient Rule. Okay, if you would recall in grade 7, second quarter, you were taught how to simplify expressions involving laws of exponents, which you applied in the multiplication and division of polynomials, such as the following: product of powers, wherein multiplying base of different exponents, x exponent m times x exponent n is equivalent to the same base x raised to exponent m plus n. So sa Bisaya pa ni, kung mag-multiply ta o powers of the same base, copy the same base, then add exponents m and n. Next is quotient of powers. So quotient is divide, no? So if we divide powers of the same base, ang ilahang base kay puro x o kani. But later in our examples, we're not only making use of the variable x, so we can make use of any variables or letters, alphabet. And the exponents are represented by variables m and n, wherein these exponents are whole numbers. So base x exponent m divided by base x exponent n, so division is equivalent to base x exponent m minus n. Mahitabo ni siya kung ang exponent sa numerator mas dako pa sa denominator. So therefore, kung asa itong dako nga exponent, ato isuwat ang base. Since the base that contains the biggest exponent m is located on the numerator, so dapat inaning pagkasuwat. So wa siya sa denominator. So base x exponent m minus n. Another one, what if sir kung ang exponent sa base kay mas dako ang nasa denominator, which is n. So when the exponent of the denominator of the same base is bigger than those of the numerator, kanang nas ibabaw, so this would be the result. It is equivalent to 1 over base x exponent n minus m. So ang gamay nga exponent nga m, i-minus nga to siya sa dakong exponent nga n. Pero let us try to review on a few examples using these laws of exponents. Number 1 example. The given is the square of the product negative 2b square c cube is equivalent to, if atong interpret ang law of exponent, this one, the exponent 2 means, means how many times we multiply the base by itself. So the base here is negative 2b square c cube. So kung exponent 2, kaduhaon din ni siyang product, kani siya nga product, magin siya tawag kuno natapad maning number of mga variables with the exponents. So kaduhaon siya pagsuwat. So as you can see, that is equivalent to negative 2b square c cube times negative 2b square c cube. So duha ka buok. Kaya ang exponent kay 2 man. Next, we multiply the numbers negative 2 times negative 2. So what? Negative 2 times negative 2. Then what will happen to the exponent of the base b? Duha ka b square. So mo na mitabo b 2 plus 2. Then duha ka c cube, that is copy in the same base c, then exponent 3 plus 3. So multiplying duha ka negative 2, that is positive 4. Then 2 plus 2 is 4, b4.
Then c exponent 3 plus 3, that is 6. C exponent 6. So we have there the final answer for B exponent 4, C exponent 6. Second example, the product of the two, mahal na siya monomial, no? So example number 1 is also considered monomial. So the product of two monomials. The first monomial, negative 3m cubed n squared times negative 2m exponent 4 n exponent 6. What will be the result? So we multiply negative 3 and negative 2. Itong gisuwat. Then we add the exponent of the 2m, which is 3 plus 4. And we add exponent of n, which is 2 plus 6. Then copying the same base m and n. Next is to multiply negative 3 and negative 2. So that is positive 6. We add exponent of m, which is 7. So m exponent 7. And we add exponent of n, which is 2 plus 6, which is 8. So we have the final answer, 6m exponent 7 n exponent 8. The third example is a quotient of this monomial. So we have there given 5d exponent 4 f exponent 6 over 10d cubed f exponent 9. So what would be the result? So we copy 5 over 10. Then based on the rule of quotient of powers, so we subtract exponents, no? So ang gamay exponent sa d kay nasa denominator, i-minus siya sa exponent sa d nga nasa numerator. Manang d exponent 4 minus 3, as well as the variable f. So ang pinakadako niya exponent kay naaman sa denominator, which is 9. So mo na ang 6 i-minus nga to sa 9. Manang ang variable f should be located on the denominator, dili pwede sa numerator. Tungod kay kung asan dako nga exponent, adto isuwat ang iyahang variable or base. Exponent, magpares man na exponent o base. So 9 minus 6. Can you see it? Okay. Next. Manong nahimo mo siyang 1/2, sir? Okay. Why is this 1/2? Because 5 over 10 was reduced into 1/2. Why? Iyang divisibility is 5. So pila ka 5 sa 5 sa numerator? That is 1. Pila ka 5 sa 10? That is 2. Then the exponent of d will be changed into 1. Okay, 4 minus 3 is 1. But sometimes it is understood lagi ka musuwat gani og ang numerator is d over 2f cubed. Okay, understood naman if like numerical coefficient tapad sa variable d, napasabot 1 ang iyang coefficient. Then if wala exponent pud ang letter d as a base, understood nga iyang exponent kay 1. Kaya pinakagamay exponent is 1. Pinakagamay nga numerical coefficient is also 1. So pwede rin siya nga d over 2f cubed or 1d exponent 1 over 2f cubed. Nganong f exponent 3 man siya kay 9 minus 6 is 3. The last example, that is the square of the quotient 12r exponent 6 over 9r exponent 4. So what shall we do? Okay, if you will see in the first solution, I copy the exponent 2 outside of the parentheses. But what happens to 12 over 9? It was made into 4 over 3. Ano nahimo siyang 4 over 3, sir? Akong gi-reduce. So we reduce the fraction. So there are times nga ato sang i-reduce, no, ang numbers o mga variables with respect to exponent, pwede siya pagamihan before ka mag-square para mas dali. So ang number ma-divide sa 12 of 9 is 3. So pila ka 3 sa 12? That is 4. Pila ka 3 sa 9? That is 3. Then since this is quotient of powers R6 over R4, so division is subtraction. So ang 4 i-minus nga doon sa 6. Muna ang R na sa numerator. So muna ang R exponent 6 minus 4. So wala na yung R na bilin sa denominator. Then copy exponent 2. So enclose ka po siya sa parentheses. Nagpasabot wala pa siya tanduga ang nasod sa parentheses. Next. Okay, kana siya. Ang 12 over 9 o 4 over 3. Ipang reduce. So the result would be, okay, ato sang simplify 4r square. Ganong r square gikan sa 6 minus 4
r square or r exponent 2 over 3. Then ang square exponent 2 sa gawas. Then diha pa nato gi kaduha. Okay, same sa number 1. The exponent 2 means we multiply the monomial by itself. So kani we multiply the fraction 4r square over 3 by another 4r square over 3. Para dili libo kay exponent 2 man ka. Next is to we multiply 4 times 4 16 r square og r square, product of powers meaning same base r, so we add exponent 2 plus 2 which is 4. The denominator 3 times 3 is 9. So that would be our final answer. And we cannot reduce 16 over 9 because 16 is even number, 9 is an odd number. Ang ilang divisibility lain-lain. Ang divisible by 2 ang 16, ang 9 divisible by 3. So therefore, we could not reduce that final answer of number 4. So what's new? So based on the examples a while ago, how would you answer these questions relating to powers or exponents? First question, in what instance that we can multiply exponents? Kanus ara po to? Maka-multiply ko exponents. When can exponents be added? Kanus ara po ma-add ang exponents? And in what situation that we can subtract exponents? So, natubag ni mga pangutan-ang. So, I guess marag ang number 2 o number 3 ra natubag no? Kanus ara ma-add ang exponents? If we'll be using product of powers. Kanina po, ato nabuhat, nakasubtract exponents, kanus ara, when the law of quotient of powers is used. Pero ang kaning question sa number 1, nag-multiply exponents, wala pa niya matubag. Okay, wala ni siya sa examples. So what is it? For us to carry out those tasks above, we shall learn how to simplify expressions involving powers or exponents, specifically integral exponents. So from the word integer, whole number na siya. By being familiar and apply the following laws on exponents to be discussed on the next slides. So we have 4 examples of the first law of exponent, the product rule. So what does product rule says? When multiplying powers of the same base, we add powers and copy the same base. So we have base x exponent m times, so kanang circle nga itong that represents product no, multiplication symbol. So base x exponent m times base x exponent n is equal to base x. We copy the same base, then add the powers or add the exponents m and n. So man siya. So we will try to use that one sa examples. 4 examples. Number 1 example, x cubed times x exponent 8. So that will be equal to copy the same base x, then we add 3 and 8 exponents. So 3 plus 8 is 11. So that will be our final answer. Second example, so we have 3 monomials, 2r s cubed times s squared t times 4t exponent 7. So what would be the result? Since wait. Kuwangan siya. So this should be 2 times 4 should be 8. Okay. Then r, since wala may r sa ikaduhang parenthesis o ikatulong parenthesis, copy ra r. S cube o s square, man na siya. Balik. Okay. So here, 2 times 4 is 8. Sila ra may mga number no na nasa tulo ka parentheses. So we only multiply 2 og 8 because parentheses means product multiplication. So wala may pares ang r sa ikaduha o ikatulo nga parentheses, so we copy r. Ang s na ay kapareha nasa second parentheses. S cube og s square, so copy the same base s, then add 3 plus 2 ng exponent. Then ang t sa ikaduhang parentheses o ang t exponent 7 sa ikatulong parentheses, okay, gi-copy ang t, then understood even if wala exponent ang t, nagpasabot ang iyang imaginary exponent ana is 1.
muna na ko gisuwat nga 1 plus 7. Next. So this should be 8 R S5 T8. Okay, balik. So that would be our final answer. How about for example number 3? Okay, our base here is a number na dili na siya variable. If you observe sa number 1 o number 2 nga example, atong mga base dali kasagaran is invariable except sa mga numerical coefficient 2 ug 4. But this one, the base here is 2. The exponent is 4 times base 2 exponent 2. We will still make use of this rule sa product rule. The same base man sila, ang ilang base is 2. So that would be equal to base 2, then exponent is 4 plus 2. So that would be base 2 exponent 6. And what is 2 raised to exponent 6? When the base is already a number, so we multiply the number 6 times itself. So 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2. That is exactly 64. The last example, okay, we have two monomials. Monomial x squared y times monomial x cubed y exponent 4. So obviously, we add the exponents of x, monang base x exponent 2 plus 3 and base y exponent 1 plus 4. Understood nga exponent sa y sa primerong parentheses kay imaginary 1. So monang unay 1 plus 4. So di na pasabot hanga 0 kay dili na pwede. Okay, so we add exponent 2 plus 3, that is 5. So x exponent 5 and y exponent 5. Okay, gets. Nasabtan ra ang first rule or law of exponent. The second law of exponent is quotient rule. So more or less parehan na siya sa itong example, no? When dividing powers of the same base, subtract small powers to bigger powers and copy the same base where the bigger power is located. Okay, we have here two illustrations. When the exponent m on the numerator is greater than the exponent n on the denominator, the result will be this one. So, ang makita is ang base, it should be written on the numerator. So, duwa siya sa denominator, unlike sa second figure, second illustration. So, that would be x exponent m minus n. Kung ang exponent sa numerator mas dako pa sa denominator. Pero sa kaning illustration, ang exponent sa denominator, which is n, mas dako pa sa exponent sa numerator, which is m. So, na makaingon ka nga ang that would be equal to 1 over base x exponent n minus m when or where n, ang exponent nga n, ang value sa n kay mas dako pa sa m. Okay, so what will happen to our next examples? So the first example is x exponent 5 over x exponent 3. So divide na sila. So obviously gi-minus ang exponent nga gamay nga 3 nga to sa 5. So since ang dako nga exponent naman sa numerator, so dapat the base should be considered on the numerator. So wa siya sa ubos, no? So that would be x exponent 5 minus 3, that is equivalent to x squared. Next example, negative 16 w7 r squared divided by negative 4 wr. So ang exponent sa w ug r sa denominator, obviously puro 1 ug 1. So what shall we do? We copy negative 16 ug negative 4 sa denominator. Then ang exponent sa w, since ang denominator is w exponent 1, so ang 1 i-minus sa 7. So, manang w exponent 7 minus 1, where ang r is naapo sa numerator tungod kay ang exponent sa ubos sa denominator mas gamay kumpara sa denominator. So, atong ruling, ang gamay nga exponent i-minus nga to sa dako nga exponent nga iso. Kung asa to ang dako nga exponent, ato pud isuwat ang variable or ang yung base. So, ang w ug ang r, ang ilang exponent tagko man, so dapat naa sila sa ibabaw. So 2 minus 1 ang exponent sa r. So ang nabilin sa denominator is only negative 4 na lang. Next,
So, yung ano, himo naman ng positive 4. Okay. We divide negative 16 divided by negative 4. So, negative divided by negative is positive. So, 16 divided 4 is also positive 4. W, ang exponent would become 7 minus 1, mahimong 6. Then, ang R, 2 minus 1, should be 1. So, what is what of 1 sa exponent R? As I've said, if there is no exponent sa variable or sa kanang base nagpasabot, iyahang exponent is imaginary 1. Pwede rin suwatan, pwede po dili. Okay? Third example. Given is negative 3x squared y cubed over negative 6x fourth y exponent 5. So what shall we do? Okay, here. Dinhi, ang negative 3 over negative 6, kay negative divided by negative is positive man, no? Ako nang reduce daan ang 3 over 6. Since ma-reduce man ang 3 over 6 as 1 half. Ano 1 half? Kay, pila ka 3 sa 3? 1. Pila ka 3 sa 6? 2. So, munang 1 half. Then, I follow the second illustration kung asan ako nga exponent sa base, kaya ato i-minus ang gamay. So, since the base x on the denominator has a bigger exponent than the numerator, so manang ang base x na sa denominator. Kita ka sa x exponent 4 minus 2. Then ang base nga y same po sa x, ang iyang dakong exponent na po sa denominator, manang kita ka nga 5 minus 3. So walay variable nga x ug y sa numerator. Next, so we copy 1 over base 2, 2, then x, 4 minus 2 is 2, so x squared. 5 minus 3 sa y, 2, so y squared. So the final answer would be 1 over 2 x squared y squared. Last example for this rule, 3 exponent 5 over 3 exponent 3. That is equivalent to, obviously, ang dakong exponent sa base 3 na sa numerator. So, ang 3 i-minus nga to sa ibabaw 5. So, manang base 3 exponent 5 minus 3. So, that will be equivalent to base 3 exponent 2. Okay, 5 minus 3 is 2. Then 3 square is 9. Why? 3 times 3 is 9. Okay, nasabtan pa ba? Gets ra. So, for what's more, you will answer activity 3.1 test A, items 1 to 5. Answer activity 3.1 test B, items 1 to 5. So, tanan ansiran. Okay. We are now in lesson number 2. Simplifying expressions involving positive integral exponents using power rule and expanded power rule. So, by studying the solutions of the examples number 1 and 4 from lesson 1, itong ganina of this module, you were guided on how these expressions have been simplified on a different process. Lahi, no? Kung mutanong ko sa module, dili mao akong gi-present din hi. Okay. Nibalik ko sa definition sa exponent. Okay, we have here. So, sa example 1, ganito ganina, sa module 1, we have there given the square of the product negative 2b squared c cubed. So, the exponent 2, nagpasabot nga, kaduhag multiply ang kanang nasod sa parentheses mo nang duha ni kabuo. Negative 2b squared c cubed times negative 2b squared c cubed. Kaduha. Kaya exponent nato gawa sa parentheses is 2. Next. So, i-multiply negative 2, duha ka negative 2. Then, gi-add ang exponent sa b, which is duha ka 2. Then, gi-add ang exponent sa c, which is duha ka 3. Then, gi-multiply negative 2, manahimong 4. Then, b, gi-add ang duha ka 2, manahimong b, 4. Gi-add duha ka 3, manahimong c, 6. c exponent 6, sorry. Then, example number 4, the square of the quotient 12r 6 over 9r exponent 4. So, first is we reduce 12 over 9. Munang nahimo siyang 4 over 3. Kaya iyang divisibility is 3. Then, we subtract the exponent 4 ngadto sa exponent sa r 6. Munang 6 minus 4. Next,
So simplify, na mo siyang 4r squared over 3. Why? Okay, 6 minus 4 is 2. So the exponent of r is 2. Then exponent sa gawas 2. So next is, okay, gi-multiply ang duha ka fraction na 4r squared over 3 times 4r squared over 3. Kaya itong exponent sa gawas sa parentheses is 2. Then gi-multiply. 4 times 4, 16. R squared og r squared. So that is r exponent 4. Nga naman 2 plus 2 is 4. Then denominator 3 times 3, 9. So muna siya ang nahitabo sa example 1 and 4 nato sa lesson 1 of this module. But then, in lesson number 2, we shall learn how to simplify expressions involving positive integral exponents. So mga positive whole numbers by applying another laws of exponents on the next slides. So the third rule and the fourth rule, i-combine, no? Power rule. So ano yung power rule? When raising a power to another power, copy the base and multiply the two powers. So muna itubag sa katong first question nato sa what's in mo siguro to sa lesson 1. When can we multiply powers? Okay, muna ni siya. Base x is raised to an exponent m. Then gi-raise pud siya og another exponent n. So duha na ang exponent or duha na ang power. So what shall we do? The result would be this one is equal to copy the base x, then multiply ang m og ang n. So kung nagtapad, nagpasabot, product na sila. Multiplication. Pwede ra pud butangan nimo siya og dot or parentheses m parentheses n ana. Then the fourth rule is power of a product. Anong giparis ko ni sila kaya ato example nagparis man sad. When raising a product to a power, we distribute the power to each component of the product found inside the parentheses. O si pasabot ani, sir. When raising a product, asam ng product kana siyang nasod sa parentheses x ug y. Kana tapad man na sila do, so meaning gi-multiply na sila x times y. Kung gi-raise ko ni ang product xy to a power m, okay, na ang kanang n mag-represent sa power or exponent. So usay buhaton kung ang product xy gi-raise to exponent sa m. So we distribute the power or we distribute that exponent to each component of the product. So unsa mga component sa product? Ang x ug ang y found inside the parentheses. So therefore ang m as an exponent i-distribute sa x, i-distribute siya sa y. Napasabot ang x exponent niya m, ang y exponent po niya m. So gitagsaan siya og exponent. Example. The given is thus x cubed is raised to exponent 2. So what shall we do? Okay. So using this rule, power rule, so copy the same base x, multiply and 3 times 2, then the result is x exponent 6. That is using power rule. Okay, next. The square of the product. Muna siya ang power of a product. The square of the product 6 d cube e. Pasabot ang e exponent niya kay imaginary 1. So distribute ang exponent niya 2 sa 6 sa d cube o sa e. So is equal to 6 square. So ang 6 na exponent niya 2. Dinigikan ang exponent 2. Obviously gikan sa gawas next. Gawas sa parentheses kay at maki-distribute ang exponent niya 2 sa 6 d o e. So mo ang 6 na exponent niya 2. Nya ang d cube kay ba magita ang d na exponent nga 3 pero i-multiply pag siya og lain na pod nga exponent nga 2 mo nang 3 times 2. Then ang e understood man siya nga 1 ra, so 1 times 2 is still 2 as an exponent. Then simplify 6 square. 6 square, the square of 6, that means 6 times 6 36. Dili na siya 6 times 2 12 ha. Kung dili 6 times 6 36. Then 3 times 2 na exponent sa d, that is d6 or d exponent 6. Then copy e square. Number 3 example. The cube
of the product negative 4m square and exponent 5. So, distribute na po ang 3 sa negative 4. So, when the number or when the base is a number, especially negative number, importante kay mabutang tawag parentheses. Kaya nagpasabot, the whole expression nga negative 4 gi-raise to exponent nga 3. Kaya kung wala ng parentheses man god, may tabo, ang 4 ramoy gi-cube, way labot ang negative nga sign. So, muna importante kayo naasod sa parentheses. Especially kung negative ang base. So, negative 4 is being raised to exponent 3. Ginagikan, kaya atong exponent, gawa sa parentheses is 3. Then, ang m square, i-multiply na po na og 3 ng exponent. Then, ang n exponent 5, i-multiply na po siya og 3. Ginagikan, ang kanang 3 gawa sa parentheses. So, the cube of negative 4, nagpasabot, tuloon og multiply negative 4 sa iyang kaugalingon. Muna negative 4 times negative 4 times negative 4. Then, ang m, gikapin na to 2 times 3. Ang n, gikapin na to 5 times 3. O patang mag-final answer. So, what will be the final answer? Negative 4 times negative 4. Negative times negative is positive 16. No? Positive 16 times negative 4. That would be negative 64. So, din siya positive ha, kay katulong kay multiply negative, the result should be negative. Basta add ang exponent. Then, the exponent of m will become 6. Kay 2 times 3 is 6. The exponent of n will become 15. Why? 5 times 3 is 15. That's the final answer. The last example for this 2 rule, the square of 3c cubed is equivalent to, okay, gidistribute ang exponent nga 2 nga to sa 3. So, manang 3 square. Ang exponent nga 2, gidistribute na po siya c cube, manang 3 times 2. Exponent sa c. 3 square is 9. Then, the exponent of c will become 6. Kaya 3 times 2, 6. Okay? Okay, next example. Okay. The fifth law of exponent is the power of a quotient rule. When raising a quotient to a power, asa man quotient? When raising a quotient, the quotient there is x over y to a power m. Distribute the power m. I-distribute ko ng power nga m to each component found on the numerator, which is x, and on the denominator of the given expression, which is quotient. So, the quotient x over y raised to exponent m is equivalent to numerator base x exponent m over y exponent m. So, itagsaan og exponent m ang x og y. Example. Okay, the first example is x squared over y raised to exponent 4. So, atong exponent sa gawas is 4. So, ito i-distribute sa x squared of y. So, nigamit niyo siya sa previous nga law of exponent, which is power rule. So, ang 4 gi-multiply sa exponent nga 2. Munang x squared nga times 4. Then, ang y, since 1 naman na exponent, i-multiply ng 4. Munang y exponent 4. Next is, mausap ang exponent sa x. That would be 2 times 4, which is 8. Then, copy denominator y exponent 4. So, the final answer is x exponent 8 over y exponent 4. Second example, 3w over v exponent 6 raised to exponent 4. So, unsay pila exponent of i-distribute sa taas ug sa ubos? That is 4. So, ang 3 na exponent nga 4, ang w na exponent nga 4. I-multiplyan siya, o i-distribute. Unless kung ang 3 ug w na siya ay mga exponent daan, i-multiply lang nato siya sa 4. But since wala may exponent ang 3 ug w, mo nang ang exponent sa 3w kay puro 4. How about sa denominator? Wherein ang
denominator v has an exponent of 6. So itong ibuhat, copy v exponent 6 niya times nato sa 4. So ano na upat ka tracer? Okay, di nagikan. Base 3 raised to exponent 4. Nagpasabot, kaupat to multiply ang 3 sa iyang kagalingon. So 3 times 3 times 3 times 3. Copy W4. Then denominator V, sumausab ang exponent sa V. So 6 times 4 is 24. So what is 3 times 3 times 3? That is 81. Copy nato ang W4 over V24. So that would be our final answer. Third example. 2x over 3y squared is raised to exponent 3. So pila to ang i-distribute ng exponent ngadto sa numerator o denominator? That would be 3. So ang 2 na exponent nga 3, ang x na exponent nga 3. Then ang denominator nga 3, doon na siya exponent nga 3 pod. Then ang y square, i-multiply po exponent nga 3. Kaning the whole quotient is enclosed man no inside the parentheses. Nagpasabot ang pag-distribute sa exponent nga 3 is nasa taas ug sa ubos. But sometimes in the examples or ang siranan na or ato mga activity, sometimes ang parentheses naara sa numerator, way labot ang denominator. So nagpasabot ang distributant sa exponent nga naagawa sa parentheses is 14 kung naa sa numerator, walay labot ang denominator. If ang parentheses naara siya sa ibabaw, dili apil ang ubos. Okay. So with this example number 3, the whole fraction, numerator and denominator is being enclosed inside the parentheses. So therefore ang 3 i-distribute siya sa tanang components nga nasa numerator o denominator. So mo ni nahitabo. So what is 2 cubed? 2, kapilag multiply ang 2 sa kagalingon? Katulo. 2 times 2 times 2. So 2 times 2 is 4. 4 times 2, 8. So mo ng 8. Then copy x cubed over, what is 3 cubed? 3 times 3 times 3. 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. Katuloon mag-multiply. Then ang y should have the exponent of 6 already kay 2 times 3 is 6. So that would be our final answer. Fourth example. Negative 24 t exponent 6 over 8 t exponent 3 raised to exponent 3. What shall we do? Dako kay numero sir. So akong gibuhat is ako sang gi-divide, gi-reduce na ko daan ang number o gi-minus na ko daan ang exponent sa t. So negative 24 divided by 8, that is negative 3 whole number. T6 over T3. So obviously ang gamay exponent sa denominator nga T i-minus dito sa ibabaw mo ng T exponent 6 minus 3. So muna siya. The final answer would be negative 3 T exponent 3 kay 6 minus 3 is 3. Okay. So that ends lesson number 2. So what are you going to answer? You will answer activity 3.2 test A items 1 to 5 and answer activity 3.2 test B items 1 to 5. That ends lesson number 2. So we are now in our last lesson. Marag third lesson na niya, no? The lesson number 3 is entitled Simplifying Expressions Involving Positive Integral Exponents Using Power Rule and Expanded Power Rule. Sakto ba ni? Marag dili ni siya negative exponent is siya. Sorry. Okay, so going back to our discussion, we are now in lesson number 3. So the correct lesson number 3 is simplifying expression involving positive integral exponents, wherein we will be using zero and negative exponent rule. By studying the solutions of examples 1 and 2 here, you'll be guided on how these expressions have been simplified. So, kano sa may zero or may negative ang exponent sa pag-answer. So, we have here the example. The square of the product negative 2
B exponent negative 2, and C exponent negative 3. So what shall we do? Sa previous laws of exponent, the exponent 2 outside the parentheses, nagpasabot, kaduhaon to siya, no? Or sa power rule, or power of a product, i-distribute ang exponent niya 2 ngadto sa each component. So maninitabo. This is power of a product ang gigamit ani. So the result would be equal to ang negative 2 na ay exponent nga 2. Gidistributan siya ang exponent nga 2. Then ang B nga na ang B exponent negative 2 gimultiplyan og exponent nga 2. Ang C exponent negative 3 gimultiplyan pod exponent nga 2. Okay, no? So this is power of a product. Gidistribute ang exponent nga 2. So what will happen? The square of negative 2, nagpasabot, negative 2 times negative 2. The result is positive 4. The exponent of B will become negative 4. Why? Negative 2 times 2 is negative 4. While C, it will become negative 6. Why? Negative 3 times 2 is negative 6. So, kanin napita. Nganong nahimo siyang positive B exponent 4 o C exponent 6? Nganong nahitabo ni siya? Okay, later we will realize and analyze nganong nahimo siyang positive, nganong nahimo siyang 4 over B exponent 4 C exponent 6 niya, puro positive na exponent. Later I will explain. The second example is 15d exponent 7 f exponent 6 over 10d exponent 5 over f exponent 6. That will become this one. Since ang 15 og 10 is divisible by 5. So pila ka 5 sa 15? Tulo. Akong gi-reduce daan. Pila ka 5 sa 10? Duha. Mo nang 3 over 2. Then for exponent d, if I were to make use of the second illustration sa the quotient of powers, wherein ang exponent sa d which is 7 gi-minus nako sa gamay nga exponent which is 5. So ang mahitabo d exponent 5 minus 7. So since ang dako nga exponent gi-minus man sa gamay, so mo ni mahitabo d ang d, ang variable d should be found on the denominator. Then ang f, regardless of i-minus nimo ang 6 ato sa ubos or sa taas, still the result will be 0, no? So f exponent 6 minus 6, expected 0 yun answer. So this one, the result would be equal to 3 f exponent 0 kasi 6 minus 6 is 0. Then copy 2. Then the exponent of d will become negative 2. Okay, 5 minus 7 is negative 2. So mo ni may tabo na. When the exponent becomes 0 and when the exponent becomes negative, what shall we do? And the final answer would be 3d square. Oh, kanina sir kay ang d nga negative 2 kay nasa ubos niya. Pag final answer kay ang d na nasa ibabaw niya na positive 2 na, niya over 2. So ang nabilin sa denominator is only 2 na lang. So giunsa na siya pagbuhat. Okay, we will explain that one on the next slides. So what is it? And what's new today? So based on the examples a while ago, how would you answer these questions relating to powers of exponents? What happens to variables with negative exponents? Para ganina sa example number 2, no? Katong d exponent negative 2. Kasi may tabat ato niya. How are they transformed to positive exponents? How about if the exponent becomes 0? What will become to the variable having 0 as its exponent? Diba ang f 6 minus 6 kanina kay f 0? Pag final answer na, wagtang na ang f, diba? Okay. So what is it? In this lesson, we shall learn how to simplify expressions involving negative integral exponents, including 0, by applying another laws of exponents on our next examples. For the zero exponent rule, zero exponent rule, for any base except 0 raised to the 0 power is equal to 1. Saan na siya pasabot? Also, based on quotient rule where
The exponents m and n are positive integers. Muna may tabo. Ang m ug ang n puro positive integers as an exponent. So this is, if you will recall this one on the previous laws of exponent, this is quotient rule, no? X exponent m divided by x exponent n is equivalent to x exponent m minus n is equal to x exponent 0. Only, mahitabo rin siya kung ang exponent m ug n pareho. Para ganina, f6 over f6. So, mahitabo ito niya f exponent 6 minus 6. Munang f exponent 0. Then, if x exponent 0, if mas 0 na gani exponent sa base, the result will be 1. So, good as cancelled, no? Cancellation. Good as nawagtang siya. Okay, when the base is raised to exponent ng 0, automatically, that will be understood as 1. Or, in short, cancelled. Okay. Okay, this one. When y is raised to exponent 0, based on the zero exponent rule, any base raised to exponent 0 is equivalent to 1. Next. Kung ang base nato, sir, kay number 6, same gapon. For any base except 0. So, ang kanang base nato kadili man na 0, kung dili more than 0 man na siya. So, 6 raised to exponent 0 is still equivalent to 1. Okay, this one. The base here is a product 7a cubed b negative 1. So, the whole base is being raised to exponent 0. Still, the result would be 1. Nga naman. Kaya kung gamito na to ang power of a product, nagpasabot ang 0 ng exponent i-distribute sa 7. Mo ng 7 exponent 0. Ang 0 ng exponent i-distribute sa a cube. Mo ng a, diba, supposed to be 3 times 0 na siya. 3 times 0 is still 0. Mo ng a, 0. Then ang b, negative 1, i-multiply ng exponent ng 0. Negative 1 times 0 is still 0. Mo ng b exponent 0. So, if ang number 7, a o b, ang iyang mga exponent kay puro 0, the result would be 1 ra gihapon. So, any variable or any number being raised to 0, the result is 1. So, that is how being explained by zero exponent rule. The last rule is the negative exponent rule. Yeah, duha ang iyahang cases. So, the first case, if a power of a base, the base could either be a variable or a number, no, or a constant. If a power of a base on the numerator or denominator is moved across the fraction bar, the sign of the exponent is changed. Example, kanisiya, x exponent negative n. Mahog ni siya nga ang kanang expression is numerator ni siya, no? Kung ang base na siya negative exponent, para mahimo, the only way para mahimo siya positive is i-move across siya sa fraction bar. So meaning ibalihin siya sa denominator. So naitabo, kung inaog na siya ang base x nga na ay negative m exponent, inignaog niya, mahimo siyang base x gihapon pero positive m na. Nya ang nabilin sa taas ngayong gibalhin ng gikan sa numerator, dili 0 kundi dili 1, automatically 1 na siya. Or kung ang base x dunay negative exponent nga ang iyahang position kay naa siya sa denominator. So para mahimong positive n na siya, ibalhin na pod siya ngadto sa numerator. So ang naa sa numerator mapulihan. So balhin niya sa taas, mahimo siyang base x gihapon, then ang m mahimo ng positive. Or in short, ang negative exponent together sa base, kon ang iyang negative exponent na sa numerator, ibalhin na sa ubos sa denominator, then change to positive. Kung ang negative exponent sa base na sa denominator, ibalhin na siya sa taas, automatically change ang iyang sign into positive. Okay. Another one
is later lang ato i-explain ang kaning second statement. Let us have first the examples of the first negative exponent rule, ang kaning primerong statement. The example given is a negative 2 or a negative 2 and b negative exponent negative 3 divided by c exponent negative 4 and d exponent negative 5. So each base is different, no? A, B, C, D. Puro mga negative exponent. So what will happen? So if we are to make use of the first negative exponent rule, ang kaning first statement, muna may tabo. Ang tanang naa sa numerator gibalhin sa denominator. Nahimong positive, kabantay ka. Ang A negative 2 o B negative 3 gibalhin sa denominator. Mahimong A positive 2, B positive 3. Ang naa po sa denominator gibalhin sa taas numerator nahimong positive side, no? So inana ra. Change places, then change to sign. Okay, this one. Ang example number 2 will be the reflection of this one, second statement. Ang second negative exponent rule, part B na ni siya. If the base which is in fraction form, so ang exponent diri kay negative 3, ang atong exponent mo negative, then atong base, the base is fraction, kay fraction man ay x squared over y, so fractional man is pagasuwat. If the base which is in fraction form and is raised to a negative power, so the base is x squared over y raised to a negative power, which is 3. Simply interchange the value of the numerator and denominator. So ibaylo ra ko no ang x squared y. So unsa pagbaylo? Change places. So ang y musaka, ang x squared munaog. Simply interchange the value of the numerator and denominator. Then change the negative power to a positive 1. So ang buhaton di ay kanang x squared munaog siya. Okay, this one. Ang x squared mo naog siya, so why nausab sa sign, no? Sa mga exponent. Wapay labti ang nasa gawas ng exponent. Nagbaylo ra ang x squared, padong ubos ang y ni saka. Then we change the negative power to a positive 1. So ang negative 3 nahimo ng positive 3. Then before pa siya gi-distribute ang exponent nga positive 3 ngadto sa numerator ug sa denominator. This is power of a quotient. So, i-distribute ang 3 sa y mo ng y cubed. I-distribute ang 3 sa x squared mo ng x 2 times 3, which is x exponent 6. Ang numerator, y cubed. So, that is sila jud. So, we have the last 4 examples. So, 3x negative 2y times negative 2x y raised to exponent negative 3. So, asa naman ang mga variable nga naay negative exponent? Ang x sa primerong parenthesis o ang y sa ikaduhang parenthesis. So, kana ra tong bantayan. Sila ra ang ipangbalhin sa obos. So, nahitabo, there is a solution. Gimultiply na ko ang 3 og negative 2 muna negative 6. Then, ang x, negative, kay product pa ni siya, no? So, we add exponents. So, kita ka, x negative 2 o x exponent 1, that becomes x exponent negative 2 plus 1. Di nagika ng plus 1, nasa kaduhang parenthesis, wherein ang x is imaginary 1 exponent. Then, ang y, obviously, ang primerong y, exponent niya imaginary 1. Then, minus siya sa 3, tungod kay ang ikaduhang exponent sa y kay negative 3 man. So, dapat i-add mo ta, no? Pero, morang istorya ha, 1 plus negative 3 is 1 minus 3. I-copy na ako ang sign sa negative. Don't copy negative 6. Then, mausab na ang exponent sa x. Negative 2 plus 1 is negative 1. Muna ang x negative 1. Ang exponent sa y mahimong negative 2. Kay 1 minus 3, negative 2. So, si buhaton sa mga negative exponents sa x ug y nga naa sa ibabaw, numerator. Again, ibalihin ra siya sa denominator. So, kung may mabilin sa numerator is only negative 6.
So ang x negative 1, may mo siyang x positive 1 or pwede ra gyud siya x. Basta understood na siya kung y exponent ang x. Understood yung exponent ka imaginary 1. Then ang y negative 2 nahimo siyang y positive 2 inibalhin sa denominator. So that is our final answer for number 3. Number 4. Ang exponent din kay negative 2 sa gawas. So, ang naso sa parentheses, negative 2x squared, y negative 4. The whole expression is raised to negative 2. So, what shall we do? Okay. Based on the power of a product, gidistribute nako ang negative 2 nga exponent gawas sa parentheses ngadto sa sulod. So, ang negative 2, doon ay negative 2 exponent. Ang x squared, i-distributan na kong negative 2 ng exponent. Ang y negative 4, i-multiply na kong negative 2 ng exponent. Okay. So, nitapos sa number 4, i-distribute ang negative ng exponent ngadto sa negative 2, x squared, o y negative 4. Next. Ang base negative 2 raised to negative 2, wala pa na siya usba. Okay. Ako pa i-simplify ang mga parentheses nga tapad sa negative 2 to negative 2. So, ang mahitabo sa exponent sa x kay 2 times negative 2 is negative 4. Munang x negative 4. Then, ang exponent sa y mahimong positive 8. Kay negative 4 times negative 2, positive 8. Then, dihap ako magbalhin sa mga base nga naay negative exponent. So, kisa mga base nga naay negative exponent. Ang negative 2, kay iyang exponent negative 2. Ang x, exponent kay negative 4. So, kanisang duha nagtapad, mga naog na sila. So, kung mabilin sa ibabaw, sa numerator na lang kay y exponent positive 8 over ang base kay negative 2, gyapon di siya mausab ha. Ang pagnaog nato sa base negative 2 raised to negative 2, ang pagnaog nato niya is para ma-positive ang exponent, dili usbon ang operation or sign sa base. The base is still negative 2. Then raised to positive 2. Then ang x negative 4, inignaog, nahimo siyang x positive 4. Let's simplify. Copy y exponent 8 over 4. Bim ng 4, sir. Kaya ang square sa negative 2, nagpasabot negative 2 times negative 2. Pila man na? Positive 4. Then copy x4. So that would be the final answer. Sample number 5. 4 negative 2. Ang 4 raised to negative 2 sa mahitabo. So consider na siya ang numerator, no? Para ma-positive ang exponent niya 2, inaog siya. So nabilin sa numerator is 1. So 1 over 4 positive 2. So 4 square is 16. So manang 1 over 16. Then lastly, number 6. Walay parentheses. So sa exponent sa gawas. So buhaton ani ang variable nga na negative exponent ra ang ibalhin. So the given is negative 4, x positive 5, y exponent negative 2. So next. So we copy negative 4x positive 5 as an exponent. Okay, positive man exponent sa 5 sa x. Then ang y negative 2 mo'y gibalhin sa ubos mo ng y positive 2. So what's more? Answer activity 3.3, items 1, 3, 5, 7, and 9 only. Okay, so to continue, this will be the last part of this video lesson. So for your performance task, not all modules have performance tasks to do. So in this module number 3, you have to perform this task. So ang sira ni siya. You will answer items 1 to 3 and write your answers on a 1 sheet of paper along with the answers of activity 3.1, test A, test B, activity 3.2, test A, test B, and activity 3.3, test A. Then post-test 1 to 10 letters only. So naan siya sa module lang kaning what I can do, tulo ka items inyo to ansiran.
So thank you for listening to this video lesson. Hope this help you understanding this module. So once again, thank you and have a good day, everyone.